வாழ்க வளமுடன். கணிதம் கடினம் அல்ல. மேத்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன்மை வருத்தக்கூடியது. இந்த வள்ளுவரின் வாய்மொழிக்கேற்ப முயற்சி செய்வோம், தேர்ச்சி அடைவோம், வெற்றி நிச்சயம். இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் அனைவர்களும் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒன்று தொடர்ச்சியான பயிற்சியை மேற்கொண்டு தேர்ச்சி. இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா நீங்க நினைக்கிற 200க்கு 200 மதிப்பெண்ணை பெறலாம். ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ், periodical tests, self-evaluation, this is the way to reach 200 out of 200 in the public examination. Mathematics is not difficult. Only thing, how to approach, that is important. According to Ramanujam, before Ramanujam, there is no value for 0. After Ramanujam, there is a value for 0. 0 lies where? Either right hand side of 1 or left hand side of 1. It depends upon the position, the value will be increased. Same way, where you are, first you have to identify yourself. If you identify yourself, definitely your value also increase. So today, we'll start exercise number 7.2, the last 4 problems. In my point of view, definitely you will expect 1 6-mark question from 7.2, especially last 4 problems. This is very important point of view for 6 marks. 6-mark point of view, it is very important. 6 மார்க் எடுத்தீங்கன்னா இந்த 7.2ல கடைசி 4 சம், கடைசி 4 எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. அடிக்கடி பப்ளிக்ல கேட்கிற 6 மார்க் கொஸ்டின். Is it clear? Now sum number 7, exercise number 7.2. Integral 0 to 1 log of 1 by x minus 1 into dx. 1 by x minus 1 into dx. So 0 to 1, I rearrange this term, log of 1 minus x by x dx. Just I will consider this is equal to I. Already we studied the properties, பண்புகள் பார்த்திருக்கிறோம். Integral 0 to a f of x dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. இது மாதிரி ஒரு பண்பு பார்த்திருக்கோம், ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி பாருங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் a1 அப்படின்னா 0 to 1 f of x dx is equal to 0 to 1 f of 1 minus x dx. Instead of x, 1 minus x. I equal to 0 to 1 log of 1 minus 1 minus x divided by 1 minus x dx. When we simplify this, 0 to 1 log of x divided by 1 minus x dx. 1 minus 1 cancel plus x. 1 minus x. Sum. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்றோம். x க்கு 1 minus x. Instead of x, substitute 1 minus x. 1 minus 1 minus x divided by 1 minus x. This is equation number 2. This is equation number 1. Adding 1 and 2. Left hand side I plus I. Right hand side 0 to 1 log of 1 minus x by x dx plus 0 to 1 log of x divided by 1 minus x dx. 0 to 1 common, 2i log of 1 minus x by x plus log of x by 1 minus x into dx. In logarithm plus log m plus log n can be written as log mn. Log mn. For 2i equal to 0 to 1 log of 1 minus x by x into x by 1 minus x dx. Cancel, answer is 1. So 2i equal to 0 to 1 log 1 dx. Log 1 value is 0. Log 1 value is 0. Therefore 2i equal to 0.
I equal to 0 by 2, that is equal to 0. 0 by 2 equal to 0. Therefore, the given problem 0 to 1 log of 1 by x minus 1 into dx equal to 0. மறுபடியும் கவனிங்க, இதுதான் சம் கொடுத்திருக்காங்க. Taking LCM 1 minus x by x, using the property 0 to 1 f of x dx equal to 0 to 1 f of 1 minus x dx, 0 to 1 log of 1 minus 1 minus x divided by 1 minus x dx. Simplify, you'll get this result. Once again, we can't able to integrate this. That's why adding 1 and 2. This is first equation, second equation. If you add 0 to 1 common, dx also common, write the remaining thing. Plus means multiply, log 1 value is 0, 2i equal to 0 means I equal to 0. Therefore, 0 to 1 log of 1 by x minus 1 dx equal to 0. Sum number 8, same concept, we'll try, we'll get the result. Sum number 9, 0 to 1 x 1 minus x power 10 dx. Once again the same property, just we'll consider this is equal to I equal to 0 to 1 x 1 minus x power 10 dx. 0 to 1 f of x dx equal to 0 to 1 f of 1 minus x dx. Instead of x, 1 minus x. I equal to 0 to 1, 1 minus x, 1 minus 1 minus x whole power 10 into dx. When we multiply by minus 1 cancel, minus of minus plus x. So we can write I equal to 0 to 1, 1 minus x, that is x power 10 dx. In this case, no need to add because we can able to integrate this. So I equal to 0 to 1 x power 10 minus x power 11 into dx. 1 into x power 10, x power 10, x into x power 10 is x power 11. I equal to x power 10 integration is x power 11 by 11, x power 12 by 12, limit 0 to 1. Now substitute, that is 1 by 11 minus 1 by 12, because 1 power any number is 1. 0, substitute 0. Taking LCM and simplify, 12 minus 11 by 132. Therefore, I, what is I? Integral 0 to 1 x 1 minus x power 10 dx equal to 1 by 132. 1 by 132. Listen, this is the problem using the property x raised by 1 minus x, 1 minus 1 cancel, minus of minus x plus x, 1 minus x into x power 10 dx. No need to add, just multiply. You can able to integrate, then integrate, substitute the limit over. The last problem, it is an important 6-mark question. Last problem and last example, most probably same. So I'll do it last exercise problem, same way we'll try example. Integral pi by 6 to pi by 3 dx by 1 plus root tan x. Repeatedly they'll ask this question. This is I. I is equal to
pi by 6 to pi by 3 dx 1 plus tan. What is tan theta? Sin theta by cos theta. Very good. Sin theta by cos theta. Root of sin x by root cos x. Taking LCM, pi by 6 to pi by 3, root of cos x plus root of sin x by root of cos x dx. Right, reciprocal I equal to pi by 6 to pi by 3 root cos x by root cos x plus root sin x dx. Now apply the property. Property we can apply integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Here a is pi by 6, b is pi by 3, pi by 6 plus pi by 3 minus x instead of x. I is equal to integral pi by 6 to pi by 3 root of cos pi by 6 plus pi by 3 minus x divided by root of cos pi by 6 plus pi by 3 minus x plus sin pi by 6 plus pi by 3 minus x into dx. Pi by 6 means 30, pi by 3 means 60. What is 30 plus 60? 30 plus 60, 90. 90 can be written as pi by 2. I equal to pi by 6 to pi by 3 root of cos 90 minus theta divided by root of cos 90 minus theta plus sin 90 minus theta. We know that cos 90 minus theta equal to sin theta, sin 90 minus theta equal to cos theta. So I is equal to pi by 6 to pi by 3 root of sin x by root of cos x plus root of sin x into dx. Sorry, cos pi by 2 minus x is sin x, sin pi by 2 minus x is cos x. This is equation number 2. This is equation number 1. Once again, definitely we can't able to integrate. Already I told, if you're not able to integrate, add these two. Integration is possible, integrate there itself. So adding 1 and 2, I plus I equal to integral pi by 6 to pi by 3 root of cos x by root cos x plus root sin x dx plus pi by 6 to pi by 3 root sin x by root sin x plus root cos x into dx. When we add these two, see the integral same, denominator same, just add the numerator n of integral pi by 6 to pi by 3, left hand side I plus I is 2i. Denominator there is no change, root cos x plus root sin x. In first one, root cos x. In second one, root sin x dx. 2i equal to pi by 6 to pi by 3, that is 1 into dx. 1 into dx. 2i equal to x limit pi by 6 to pi by 3. 2i equal to pi by 3 minus pi by 6, that is 60 minus 30 equal to 30, pi by 6. So I is equal to pi 2 6 or 12. Therefore, the given integration equal to pi by 12. Once again listen, this is an important 6 mark question. I dx by 1 plus root tan x. The example, last example, this is the question number 10 in your book, exercise number 7.2. Root tan x. Tan x எப்படி எழுதலாம்? Sin by cos.
LC எடுக்கலாமா? root cos x plus root sin x. If denominator having the fraction, multiply its reciprocal. Using the property, which property we can use here? Integral a to b f of x dx equal to a to b f of a plus b minus x dx. What is a? Pi by 6. What is b? Pi by 3. Pi by 6 plus pi by 3 minus x. Pi by 6 plus pi by 3 minus x. Pi by 6 plus pi by 3 minus x. In between plus. எக்ஸாம்ல நிறைய பிள்ளைங்க இந்த இடத்துல பிளஸ்ஸே போட மாட்டாங்க. பிளஸ் போலனா மீனிங்லெஸ். Pi by 6 plus pi by 3 is pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. Cos 90 minus theta, sin theta, cos theta. Adding 1 and 2. So denominator same. Add the numerator. Cancel 1. Integration of 1 is x. Substitute the limits. Get the result. Example sum inga cot x nu kuduthirupanga. Cot na enga edhanum? Cos by sin. Else ethina sin cos by sin. மேல sin போய்டும். Denominator there is no change. இங்க sin. இங்க sin. Here cos. Here sin. Here cos. Here there is no change. Here there is no change. இதா example sum. Practice பண்ணுங்க. Definitely you will get 1 6 mark question. கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 13 question paperல nearly 5 times இந்த question கேட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி example sum, same method, same procedure, only difference instead of tan x cot. Cot means cos by sin. இந்த இடத்துல sin வரும். denominatorல எந்த வித change இருக்காது. அப்படியே follow பண்ணுங்க. Definitely you will get the result. I think I completed all the problems in exercise number 7.2. 7.2, 7.3, தரவா தெரிஞ்சிங்கன்னா definitely you will get 1 6 mark question in the public. In 7.3, this is properties of integration. In 7.3 means reduction formula. Reduction formula ரெண்டு விதமா question கேட்கலாம். Indefinite integral கொடுத்து கேட்கலாம். Definite integral. What is indefinite integral? What is definite integral? Already you studied in 11th. What is definite integral? If limits given, that is definite integral. Limits are not given, the domain is not given, it is indefinite integral. So here reduction formula for indefinite as well as definite integral. So integral sin power nx dx, limits not given, that's why it is an indefinite integral, is equal to minus 1 by n sin power n minus 1x cos x plus n minus 1 by n I n minus 2, here important n greater than or equal to 2. If the value is 2 or more than 2, we can use the formula. Otherwise, directly we can differentiate, integrate. Integral cos power nx dx 1 by n cos power n minus 1x sin x plus n minus 1 by n I n minus 2 n greater than or equal to 2. This is indefinite integral, limits are not given. The third one, if it is a definite integral, 0 to pi by 2, either sin power nx dx or 0 to pi by 2 cos power nx dx. Consider both are same. But only one thing, you have to identify either n is even or odd. If n is even, we can write n minus 1 by n, n minus 3 by n minus 2, etc. 1 by 2, ends with 1 by 2 means 5 by 2, n is even. N is even means when we substitute n to 1 by 2, multiply by 2. If the n is even, the starting same, but ending is not same. Ending, it ends with 2 by 3, multiply 1, if n is odd. Integral 0 to pi by 2 sin power nx dx, 0 to
I by 2 cos power nx dx. Indefinite integral both are different formula. Definite integral both are same formula. But only thing, see the power of n. If n is even, you can write this formula. If n is odd, you can write this formula. Last one, gamma integration. Integral 0 to infinity, it is also definite. X power n e power minus ax dx equal to n factorial by a power n plus 1. N factorial by a power n plus 1. The last formula is Bernoulli's formula. Bernoulli's formula, integral u dv equal to uv minus u dash v1 plus u2 dash v2 plus etc. Plus minus 1 power n un vn. uv minus u dash v1 u2 dash v2 plus etc. minus 1 power n vn plus etc. It depends upon the problem. Only you have to study these 5 formulas enough to solve exercise number 7.3. Reduction formula without limits. Reduction formula with limits. Gamma integration, then Bernoulli's formula. Bernoulli's formula. This is gamma integration, this is Bernoulli's formula. If you know these 5 formulas, you can easily solve exercise number 7.3. Can we remember the formula? Now, take exercise number 7.3. The first one, question number 1, subdivision number 1, integral sine power 4x dx. So, sine power nx dx kind of formula எழுதுங்க. That is in equal to minus 1 by n sine power n minus 1x cos x plus n minus 1 by n I n minus 2. The important condition n should be greater than or equal to 2. Whenever you write the formula, you have to write that condition. If condition not written, the formula is not correct. The condition, the குறைப்பு சூத்திரம், தமிழ்ல சொன்னா குறைப்பு சூத்திரம். நமக்கு sin power 4x, அதனால I4 தான் வேணும். இப்போ n-ங்கிறதுல 4 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? minus 1 by 4 sin power cube x cos x plus 4 minus 1 3 by 4 I 4 minus 2. Then find out I2 because I2 means once again substitute minus 1 by 2 sin power 1x cos x plus 1 by 2 I0. 2 minus 1 is 1, 2 minus 2 is 0. Then calculate I0. I0 means integral of sin power 0x dx. Any power 0, 1 dx, integration of dx is x. பாருங்க, sin இருக்கிறதுனால formula எழுதிருக்கிறேன். இங்க power 4 நால we have to calculate 4, I4. Instead of n4, substitute will get this result. Then I2, then I0. Now, I4 equal to minus 1 by 4 sin cube x cos x plus 3 by 4, open the bracket, I2 value minus 1 by 2 sin x cos x plus 1 by 2, I0 value is x. Finally, plus c, that is constant of integration. When we add plus c means, if the given integration is the indefinite integral. Why it is indefinite? Limits are not given. So, my integral of sin power 4x dx equal to minus 1 by 4 sin cube x cos x
minus 3 by 4 2s are 8 sin x cos x plus 3x by 8 plus c. 3x by 8 plus c. Any doubt? Sin power 4x எழுதலாம் இல்லையா? in. ஏன் இந்த ஃபார்முலா எழுதுறோம் இல்லையா? sin power n க்கான ஃபார்முலா. 4 நால என்ன பண்ணோம்? i4. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண தெரியலையா? இங்க என்ன வருது? i2. அதனால i2 க்கு ஃபார்முலா எழுதுறோம். once again same. i0 கண்டுபிடிக்கிறோம். ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட். கிளியர்? வச்சலாமா? Sum number 1, subdivision number 2. Integral of cos power 5x dx. Same method for cos power nx கான ஃபார்முலா எழுதுறோம். in. cos னு வரும்போது என்னன்னா மைனஸ் வராது. பிளஸ் 1 by n cos power. cos ஃபர்ஸ்ட்னால cos power n minus nx sin x plus n minus 1 by n I n minus 2. sin வரும்போது இங்க மைனஸ், cos வரும்போது பிளஸ். cos power 5 நால I5 கண்டுபிடிக்கிறோம். 1 by 5 cos power 4x sin x plus 4 by 5 I3. I3 கண்டுபிடிக்கிறோம். 1 by 3 cos 3 minus 1 2x sin x. 3 minus 1 2 by 3 I. 3 minus 2 is 1. I1 means integral of cos power 1x dx. Cos x integration is sin x. மறுபடியும் கவனிங்க. 1 by 5 5 minus 1 4 sin x. 5 minus 1 4 by 5 5 minus 2 I3. Then I3 1 by 3 cos square x 3 minus 1 square x sin x 2 by 3 I1. I1 is integral of cos x dx sin x. Now substitute I5 equal to 1 by 5 cos power 4x sin x plus 4 by 5 1 by 3 cos square x sin x plus 2 by 3 sin x plus c. 1 by 5 means integral of cos power 5x dx. 1 by 5 cos power 4x sin x plus 4 by 5 3s are 15 cos square x sin x plus 8 by 15 sin x plus c. Just 4 1s are 4, 5 3s are 15, 4 2s are 8, 5 3s are 15 sin x. இந்த மாதிரி கேட்டா போட்டோம் இல்லையா? இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ட்ரை பண்ணுவீங்க இல்லையா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எனி டவுட் இருந்ததுன்னா ரெகுலர் கிளாஸ் வரும்போது கேட்டுங்க. சரியா? இது எது? ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா இன்டெஃபினிட் இன்டெக்ரல். நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் டெஃபினிட் இன்டெக்ரல் இப்ப பார்க்க போறோம். Sum number 2, subdivision number 2. Integral 0 to pi by 2 cos power 9x dx. 0 to pi by 2 cos power nx dx. இங்க n யாரு? 9. ஈவன் நம்பர் ஆட் நம்பரா? ஆட் நம்பரா இருந்தா எப்படி வரும் ஃபார்முலா? n minus 1 by n, n minus 3 by n minus 2. கண்டிப்பா எப்படி முடியும்? 2 by 3 into 1. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? 0 to pi by 2 cos power 9x dx 9 minus 1 8 by 9. Next 2 2 subtract பண்ணுங்க. 8 minus 2 6 7 4 5 2 3
செக் பண்ணிக்கலாம். 2/3 வந்ததுன்னா நீங்க போட்டுருக்கிறது ரைட்டு. n minus 3 போடலாம், n minus 5 அல்லது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 2 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. அதான் ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் மட்டும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்க. அது பிறகு 2 8 minus 2 6 9 minus 2 7 6 minus 2 4 7 minus 2 5 4 minus 2 2 2/3 முடிஞ்சா நம்ம போட்டிருக்கிறது ரைட்டு. அதனால இன்டூ 1. ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமா பாருங்க. 3 2 கேன்சல் பண்ணலாம். நோ அதர் பாசிபிலிட்டிஸ். டெஃபினட்டா அதுக்கு மேல கேன்சல் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. மல்டிப்ளை 8 4s are 32 32 into 2 64 64 into 2 128. 63 63 into 5 315. That's all. இதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சம் நான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 0 to pi by 2 sin power 6x dx. இதே தான் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா 1/2 into pi by 2 போட்டுக்கணும். அப்போ 6 minus 1 5 by 6 3 by 4 1/2 into pi by 2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, சிம்ப்ளை பண்ணுங்க. தேர்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். தேர்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் 0 to pi by 4 cos power 8 2x dx. இங்க definitely we can't able to do directly. Go to substitution method. Put y is equal to 2x. ஏன் டைரக்டா போட முடியாதுன்னா லிமிட் இங்க 0 to pi by 4 0 to pi by 2 இருந்தா தான் லிமிட் போட முடியும். அது இல்லாம x இருக்கணும். இங்க என்ன இருக்கு 2x. அப்ப dy equal to 2 dx. சப்ஸ்டிடியூஷன் வார்த்தை வந்தாவே என்ன பண்ணும்? we have to change the limits. இது x, இது y. 0 pi by 4 2 into 0 0 2 pi by 4 pi by 2, that is 0 pi by 2 cos power 8 y dx is dy by 2. dx is dy by 2. 1/2 வெளிய வந்துருமா? 0 to pi by 2 cos power 8 y into dy. 1/2 cos power 8 என்னன்னு எழுதலாம். So now you have to write the formula here. Integral cos power nx dx. What is cos power nx dx? இது காசா சைனான்னு பார்க்க தேவையில்ல. லிமிட் இருந்தா காசா இருந்தாலும் ஒரே ஃபார்முலா தான், சைனா இருந்தாலும் ஒரே ஃபார்முலா தான். So n minus 1 by n, n minus 3 by n minus 2, etc. 1/2 pi by 2. ஈவன் நம்பரா இருந்தா 1/2ல முடியும். அப்படி முடியலனா நம்ம இங்க தப்பு பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். It ends with 1/2. Not ends with 1/2. You commit mistake. Just you have to verify your procedure is correct or wrong. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம். n minus 1 8 minus 1 7 by 8. After that you forget about the formula. Just subtract 2 numerator, subtract 2 denominator. 7 minus 2 எவ்வளவா? 5 8 minus 2 6 5 minus 2 3 6 minus 2 4 1/2 ends with pi by 2. இதான் இந்த இயர் பப்ளிக்ல கேட்ட 6 மார்க் क्वेश्चन. எவ்வளவு சிம்பிள் பத்தியா? ஏதாவது அடிக்க முடியுமா பாருங்க. இந்த 3 அடிக்கலாம் 2. வேற எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா? சான்சஸே இல்ல. 35 pi 2 8s are 16 16 2s are 32 32 4s are 128 128 into 2 256 256 into 2 512. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள். இதை வந்து லாஸ்ட் இயர் பப்ளிக்ல கேட்ட 6 மார்க் क्वेश्चन. அவ்வளவு வெரி டிஃபிகல்ட் பத்தியா? நத்திங் தட். ஜஸ்ட் y equal to 2x எழுதுறீங்க இல்லையா? dy equal to 2 dx. we want to dx. அப்ப dy by 2 ன்னு எழுதலாமா? change the limit. whenever substitution வார்த்தை வந்தாவே என்ன சொல்லிருக்கேன் நானு? லிமிட்ட சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்ப x y 0 2 into 0 0 போடுறீங்களா? 2 into pi by 4 என்ன போடுவீங்க? pi by 2. 0 to pi by 2 cos power 8y dy by 2. 1/2 போடுவீங்களா? இந்த 1/2 எப்படி வந்தது? இந்த 1/2 வெளியே எடுக்கிறோம்.
0 to pi by 2 cos power 8y dy. Even number na formula, same formula tends with 1 by 2. That's why multiplied with pi by 2. Limit kudukumbodhu, no need to verify it is cos or sin. Both are same formula. Only you have to think about the power is even number or odd number. This is odd number. That's why ends with 1 by 2. Multiply pi by 2. போட்டுருங்க. இதே மாதிரி தான் அடுத்த சம். இன்டகிரல் 0 to pi by 6 sin power 7 3x dx. அப்போ y equal to 3x ன்னு போடணும். 3 dx ன்னு வரும். dx equal to dy by 3 ன்னு வரும். 0 pi by 6 கொடுத்திருக்காங்க. 3 into 0 0. 3 into pi by 6 pi by 2. 0 to pi by 2 sin power 7y dy by 3. 1 by 3 வெளியே எடுத்துருங்க. sin power 7y dy ன்னு வரும். sin power 7 என்னன்னு எழுதலாம்? 6 by 7, 4 by 5, 2 by 3 into 1. Just multiply and simplify, get the result. ரொம்ப ஈஸி. இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க போகலாம். இதுக்குள்ள இன்டகிரேஷன் நீங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்துருப்பீங்க. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். டிஃபிகல்ட்டாப்பா அதாவது இருக்கு அதுல நத்திங் தான் இன்டகிரேஷன். ரொம்ப 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 சிம்பிள். அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் 0 to 1 x e power minus 2x dx. Zero to 1 x e power minus 2x dx. இது பெர்னல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? u dv equal to formula na uv minus u dash d1. u ன்றது x, dv ன்றது e power minus 2x dx. u dash na 1, v e power minus 2x by minus 2. v1 e power minus 2x by minus 2 of minus 2 plus 4. What is the formula? uv minus u dash d1. What is u? X. What is v? E power minus 2x by minus 2. Minus u dash na 1. E power minus 2x by 4. Limit na 0 to 1. First na பண்ணோம் 1. 1 போடுங்க. 1 e power 2 into 1 2 by minus 2 minus 1 போடுங்க. e power minus 2 by 4 minus 0 போடுங்க. 0 into any number 0, any power 0 1. இங்க LCM எடுக்கலாமா? 4 LCM 2 e power minus 2 minus e power minus 2 plus 1 by 4 minus 3 e power minus 2 plus 1 by 4. That is the answer. மறுபடியும் கவனிங்க. Bernoulli's formula apply பண்ணனும்னா first u dv select பண்ணனும். Already I told yesterday the selection of u I late. இதுல எது a1 trigonometry இருக்கு. I lateல a தான் first, அதனால u equal to x. dv equal to மீதி இருக்குது. u வை differentiate பண்றோம். dv ல இருந்து v வேணும்னா integrate பண்ணனும். e power ax ஓட integration e power ax by a. e power minus 2x by minus 2. மறுபடியும் இன்டகிரேட் பண்றோம். e power minus 2x minus 2 into minus 2 plus 4. Now formula uv minus u dash v1. Just substitute பண்றோம். Limit you know very well how to substitute that. போட்டுருங்க அந்த சம்பந்தம். அதுக்கு அடுத்தது last one integral 0 to infinity x power 6 e power minus x by 2 dx. This is in the form of 0 to infinity x power n e power minus ax dx. n ஓட வேல்யூ நா 6, a ஓட வேல்யூ நா 1 by 2. கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா n ஓட வேல்யூ 6, a ஓட வேல்யூ 1 by 2. What is the formula? n factorial by a power n plus 1. n factorial என்ன அர்த்தம்? 6 factorial by 1 by 2 power. Integral 0 to infinity
x power n e power minus ax dx. Formula இது 1 by 2 power 6 plus 1 7. That is 6 factorial by 1 by 2 power 7 nothing but 2 power 7. அல்லது 2 power 7 into 6 factorial. 6 factorial into 2 power 7 நால எழுதலாம். 2 power 7 into 6 factorial நால எழுதலாம். இது Bernoullian formula. Just to substitute பண்றோம், simplify பண்றோம். Definitely you'll get the result. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாருங்க, properties of integration. அதில் சால்வ் பண்ண தெரியும் இல்லையா? Next reduction formula. Reduction formula என்ன மெத்தடு? Indefinite integral, definite integral. Indefinite integralனா சைனுக்கு ஃபார்முலா வேற, காசுக்கு ஃபார்முலா வேற. Definite integralனா சைன் காஸ் சேம், பட் ஈவன் நம்பரா ஆட் நம்பரான்னு பார்க்கணும். ஈவன் நம்பரா இருந்தா ends with 1 by 2 multiply pi by 2, ஆட் நம்பரானா ends with 2 by 3 multiply 1. இதே in gamma integration means 0 to infinity x power n e power minus ax dx equal to n factorial by a power n plus 1. Bernoulli's formula, integral u dv equal to uv minus integral v du. இது வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு 6 மார்க் நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம். 7.1, 7.2, 7.3 முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இன்னும் 2 எக்ஸசைஸ் இருக்கு. அந்த 2 எக்ஸசைஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் 10 மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ரைட்டா? So we'll see in the next class exercise number 7.4. Thank you.